Peace be unto you and your family. All India Mock Board Exam CBSE Grade 12 Term 1 Chemistry Solid State Part 2. Part 1 question number 1 இருந்து question number 30 வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். இப்போ part 2 வாங்க. Copper crystallizes in a face-centered cubic lattice with a unit cell length of 361 picometer. What is the radius of copper atom in picometer? A is given in picometer and the radius is also asked in picometer. Face-centered cubic. Copper crystallizes in face-centered cubic. For face-centered cubic, the atomic radius are equal to A divided by 2 into root 2. A is given in our problem, that is equal to 361 picometer. Therefore, radius is asked R equal to 361 divided by 2 into root 2 equal to 361 divided by 2 into root 2 value 1.414. By solving this, we will get 127.6 approximately equal to 128. Unit of A is picometer, therefore R is also picometer. 128 picometer. So what is the answer? 128 picometer is the answer. Come to question number 32. Which of the following statement is not correct? The number of carbon atoms in a unit cell of diamond is 8, body-centered cubic. The number of Bravais lattices in which a crystal can be categorized is 14. Bravais unit cell is 14. The fraction, this is also correct. The fraction of the total volume occupied by the atom in a primitive cell is 0.48. This one is wrong. நம்ம அது என்னங்கறத கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாப்போம். Molecular solids are generally volatile. What is meant by volatile? Easily vaporizable. Why? This is wrong statement. We know the packing fraction for a cubic unit cell is given by the formula F equal to Z into 4 by 3 pi r cube divided by A cube. What is A? A is edge length, R is radius of cation and anion. Now, efficiency of packing in simple cubic or primitive cell equal to pi by 6. Pi value we know that is equal to 3.16 divided by 6, 3.14 divided by 6. When we cancel these two, we will get 0.52. That means 52% of the unit cell is occupied by atoms and the remaining 48% is empty. 52% is occupied by the atom, therefore 48% is empty. That 52 is our answer, but it is given as 0.48. So that one is a wrong statement. Come to question number 33. If A stands for the edge length of a cubic system, simple cubic, body-centered cubic and face-centered cubic, then the ratio of radii of the sphere in this system will be, we know for simple cubic radius equal to A by 2. That means 1 by 2 into A. For body-centered cubic, radius equal to A into root 3 by 4. And for face-centered cubic, radius equal to A by 2 into root 2 or A into 1 by 2 into root 2. A equal to edge length, R equal to radius. The ratio of radii of the 3 will be, 3 means simple cubic, body-centered cubic and face-centered cubic. Simple cubic radius A by 2 and body-centered cubic A into root 3 by 4 and face-centered cubic A by 2 into root 2. So what is the answer? C is the answer. 33C is the answer. Come to question number 34. The fraction of total volume occupied by the atoms present in a simple cubic is, fraction of total volume occupied by simple cubic. That is equal to D by 6. For simple cubic, pi by 6, 3.14 divided by 6, that is equal to 0.5 to 52%.
Question number 35. The picnometric density of sodium chloride crystal is 2.165 into 10 power 3 kilogram meter power minus 3 per meter cube, while its X-ray density is 2.178 into 10 power 3 kilogram per meter cube. The fraction of unoccupied sites in sodium chloride crystal is. அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? Molar volume from picnometric density equal to molar mass divided by 2.165 into 10 power 3. This is given sodium chloride in our problem. இப்போ இதை வேறு எப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம்? 10 power 3 நீங்கள் நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா 10 power minus 3 divided by 2.165 meter cube. Molar volume from X-ray density, இது நம்ம ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க, m molar mass divided by 2.178 into 10 power 3 meter cube. Volume occupied, இந்த ரெண்டு பேரிலிருந்து நம்ம யாரை காமனாக வெளியெடுத்தலாம்? m by 10 power 3 காமனாக வெளியெடுத்தோம்னா இங்கே என்ன மிச்சம் இருக்கு? 1 by 2.165. இங்கே என்ன மிச்சம் இருக்கு? 1 by 2.178. இதை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள். இதை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே கொண்டு வந்துடலாம். மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா m into 10 power minus 3, இங்கே யாரை காமனாக எடுத்துக்கலாம்? 2.165 into 2.178 காமனாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்படியே இதை கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி பாருங்கள். 2.178 minus 2.165, இந்த ரெண்டே மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் m into 10 power minus 3 into இதை ரெண்டே மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது 0.1013 டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் 2.165 into 2.178. ஃப்ராக்ஷன் அன்ஆக்குபைட் இஸ், இந்த வேல்யூ அப்படியே கொண்டு வந்து போட்டாச்சு, டிவைடட் பை சோடியம் குளோரைடோட பிக்னோமெட்ரிக் மோலார் வால்யூம் மேலே கொண்டு வந்துருக்கோமா, அங்கே எழுதியிருக்கோமா, இதைத்தான் அப்படியே நாங்கள் கொண்டு வந்து போட்டிருக்கேன், divided by this value. So, இதை சால்வ் பண்ண கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் 5.96 into 10 power minus 3 is the answer for question number 35. 35D is the answer. Now, come to the second question. The edge length of face-centered cubic unit cell is 508 picometer. If the radius of the cation C plus ion is 110 picometer, the radius of anion is, A value is given, cation radius is given, we have to calculate anion radius. In the face-centered cubic lattice, the edge length, we know face-centered cubic lattice, corner containing 8 atoms and each faces containing 6 atoms. Now consider the right hand side face, this face. Here you have one corner atom and opposite corner, this is one corner atom. Face center atom touching these two, face center atom. Consider one cation and one anion. This is radius small r, radius of cation. This is radius of cation. So, this is small r, this is also small r. This sphere is a full sphere. இது வந்து half sphere தான், இது full sphere. அப்போ இது ஒரு r, அது ஒரு rனா இதை கேபிட்டல் rன்னு வச்சுக்கிடுங்க. ரேடியஸ் ஆஃப் ஆனயான் வந்து கேபிட்டல் r, 2r இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸ்மால் r வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கேட்டயான். எட்ஜ் லென்த்து இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் எட்ஜ் லென்த்து A ஈக்குவல் டு ஸ்மால் r ப்ளஸ் capital R plus capital R, 2R plus small r. So, where small r is the radius of cation and capital R is the radius of anion. That means A equal to 2R plus 2R. This is radius of cation, radius of anion. A value is given in our question 508, that is equal to cationic radius is also given 2 into 110 plus 2R. We have to determine R. 2 into 110 equal to 220 plus 2R equal to 508. Or 2R equal to 508 minus 220. That means 8,
4 minus 2 equal to 2, 288, or R equal to 288 by 2 equal to 144 picometer is the answer. Question number 36, 144 picometer is the answer. Come to question number 37. Iron exhibit body-centered cubic structure at room temperature. RT, room temperature is taken as RT. Above 900 degrees Celsius, it transforms to FCC structure. The ratio of density of iron at room temperature to that of 900 degrees Celsius, assuming molar mass and atomic radii of iron remains constant with the temperature, is கேட்டது என்ன கேட்டிருக்காங்க? ரேஷியோ ஆஃப் டென்சிட்டி கேட்டிருக்காங்க. பார்க்கலாம் எப்படின்னு. For body centered lattice, number of atom equal to 2. Face centered lattice, total number of atom equal to 4. We know the radius value. For body centered cubic, radius equal to a into root 3 by 4. Now we require a. So a equal to, bring this value to the left hand side, you will get 4r divided by root 3, that is equal to a. For FCC, face centered cubic, total number of atom equal to 4. We know the radius for FCC is equal to a divided by 2 into root 2, or a equal to, bring this value to the left hand side, it becomes 2 into root 2 into r. A equal to 2 into root 2 into r. The density at room temperature divided by density at 900 degrees Celsius equal to, we know the density formula, Z total number of atom into molar mass or atomic mass divided by Avogadro number into A cube. This is for body centered cubic. Z total number of atom in FCC 4 into molar mass or atomic mass, Avogadro number into A cube, this is for FCC. In our problem, it is given as the atomic mass and molar mass are equal. Given molar mass and atomic mass are equal, therefore it becomes, when you substitute all the value, what is our Z value? PCC 2 and FCC 4, therefore 2 by 4. 2 by 4. Then Avogadro number equal get cancelled, A3 equal get cancelled. So we have to divide the radius A cube value. For PCC, A cube value is 2 into root 3 r cube and FCC 4 r root 3 cube. By taking the cube root and by solving, we will get 3 by 4 into root 3 by 2. Root 3 by 2. Correct? How to solve it? 2 by 4 into 2 cube means 2 into 2 into 2. Root 2 cube means root 2 into root 2. We know root 2 into root 2 equal to 2. Here already you have 1 root 2. R cube நம்ம போட்டாச்சு. 4r by root 2 cube அப்படியே மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா root 3 எல்லாமே மேலே வந்துடும், நியூமரேட்டருக்கு வந்துடும். கியூப் அப்படிங்கிறனால 3 டைம்ஸ் போட்டுருக்கோம். 4னா அதையும் 3 டைம்ஸ் போட்டாச்சு, r cube போட்டாச்சு. இப்போ கேன்சல் பண்ணி பாருங்க. 2 2s are 4, 2 2s are 4. இப்போ இது ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு. இங்கே மிச்சம் என்ன பாருக்கு? ரூட் 3 r cube தான் இருக்குது. r cube get cancel. இப்போ அடுத்து பாருங்கள், இங்கே என்னெல்லாம் மிச்சம் இருக்குதுன்னு கொண்டு வாங்க. இப்போ ரூட் 3 இந்த ரூட் 3 ஈக்குவல் டு எப்படி போடலாம்? 3ன்னு போடலாம். ஸோ ஈக்குவல் டு 2 by 4. இங்கே என்ன மிச்சம் இருக்குப்பா? ரூட் 2 மிச்சம் இருக்கா? அங்கே என்ன மிச்சம் இருக்குது? 3 into ரூட் 3 மிச்சம் இருக்கா? டிவைடட் பை இங்கே என்னப்பா இருக்குது? 4 இருக்குது. அடுத்து கேன்சல் பண்ணி பார்க்கலாமா? 1 2 is 2, 2 2s are 4. இப்போ இந்த 2 எப்படி எழுதலாம்? ரூட் 2 into ரூட் 2ன்னு எழுதிக்கலாமா? 2வை 1 root 2 1 root 2 get cancelled. Therefore ரிமைனிங் நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 into root 3 divided by denominatorல என்ன இருக்குது? 4 into root 2. That is the answer. 37 answer is 3 into root 3 by 4 into root 2. Question number 38. Lithium has a PCC structure. Its density is 530 kilogram per meter cube and its atomic mass is 6.94 gram per mole.
Calculate the edge length A of the unit cell of lithium metal. Avogadro number value we know 6.02 into 10 power 23 mole power minus 1. For body centered cubic, the total number of atom equal to 2 and the density is given as 530 kilogram per meter cube. Atomic mass of lithium is also given in our question 6.94 gram mole power minus 1. Avogadro number value நம்மளுக்கு தெரியுமில்லப்பா 6.02 into 10 power 23. டென்சிட்டியோட வேல்யூ கொடுத்தாச்சு 530 கிலோகிராம் மீட்டர் பவர் மைனஸ் 3. இந்த 530 இன்டு கிலோகிராம கிராம கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அதை எதால் மல்டிபிள் பண்ணணும் 1000ஆல் மல்டிபிள் பண்ணணும் பெர் மீட்டர் கியூப். அந்த பெர் மீட்டர் கியூப்பை நான் சென்டிமீட்டர் கியூப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணுறேன். ஸோ கியூப் இருக்கனால we know 1 மீட்டர் ஈக்குவல் டு 10 பவர் 2 சென்டிமீட்டர். இதை கியூப்னு போட்டிங்கன்னா இதையும் கியூபாக மாற்றணும் 10 பவர் 2 கியூப் அதாவது 100 கியூபு சென்டிமீட்டர் கியூப். அது பெர் டினாமினேட்டர் இருக்கனால இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் நாம். இது வேறு ஒன்றுமே இல்லை 100 100 100 போட்டு எல்லா ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணி வந்தால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டென்சிட்டி வேல்யூ 0.53 கிராம் சென்டிமீட்டர் பவர் மைனஸ் 3. Density equal to Z into atomic mass divided by Avogadro number into volume of the unit cell A cube. A தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால் A cube லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்து டென்சிட்டி அங்கே கொண்டு வாங்க. A cube equal to Z into atomic mass divided by Avogadro number into density. Z PCCக்கு number of atom 2, atomic mass லித்தியத்தோட atomic mass 6.94. இதை 7 நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கலாம். Avogadro number இதை 6 அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்துக்கலாம். ரோ வந்து 0.53 1/2 எடுத்துக்கலாம். By solving all this we will get 43.5 into 10 power minus 24 centimeter cube. அப்போ A கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த வேல்யூ என்ன பண்ணணும் இது A கியூபு. A கண்டுபிடிக்கணும்னா A ஈக்குவல் டு 43.5 into 10 power minus 24 பவர் 1/3 போட்டால் வரக்கூடிய ஆன்சர் 352 into 10 power minus 2 சென்டிமீட்டர் ஆர் 352 பிகோமீட்டர். ஸோ 10 power minus 10 centimeter equal to 1 picometer. What is the answer for question number 38? D 352 picometer. Question number 39. A metal has FCC lattice face centered cubic. The edge length of the unit cell A equal to 404 picometer. The density of the metal rho equal to 2.72 gram centimeter power minus 3. The molar mass of the metal is molar mass கேட்டிருக்காங்க M value. Question number 39. Density rho equal to இதை ரோன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Total number of atom in FCC 4 into molar mass divided by Avogadro number into A cube. Z equal to 4 for FCC. molar mass கேட்டிருக்காங்க அதை அங்கே வச்சுக்கிட்டு இவங்க எல்லாத்தையும் அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வாங்க. ஸோ D into Avogadro number into A cube divided by Z equal to 4. Density value given in our problem 2.72 into Avogadro number value we know and A value is given 404 into 10 power minus 10 centimeter cube அப்படிங்கிறதுக்காண்டி 1 picometer equal to 10 power minus 10 centimeter cube divided by 4. By solving all this we will get 27 gram mole power minus 1. So what is the answer? The answer is A 27 gram mole power minus 1. Come to question number 40. Cesium bromide crystallizes in a PCC body centered crystal lattice. The unit cell length A equal to 436.6 picometer. Given that the atomic mass of cesium is 133 and that of bromine is 80 atomic mass unit and Avogadro number being 6.02 10 power 23 mole power minus 1. The density of cesium bromide is. The density of cesium bromide equal to density formula Z into M divided by A cube into Avogadro number. For PCC, the total number of atom is 2 and cesium bromide atomic masses of these two are given. 1 cesium atomic mass 133 plus bromine 80. When we add these two we will get 213 divided by A cube. Edge length is given in picometer, we have to convert it into centimeter 10 power minus 10. Avogadro number by solving this we will get 4.25 gram centimeter power minus 1. It has one formula unit in the unit cell, therefore Z equal to 1. So we expect Z equal to 2. Here one formula unit Z equal to 1. The answer is 4.25 gram per centimeter cube. Question number 40 answer 4.25 gram centimeter cube. Come to question number 41.
An element atomic mass 100 gram per mole having PCC structure has unit cell edge 400 picometer. The density of element is, cell edge A value is given as 400 picometer. Number of atom in PCC we know 2, atomic mass 100 gram mole per minus 1, that is given. Since atomic mass is 100 gram per mole, ஒரு மோலுக்கு 100 கிராம்னா, so mass equal to 100 by Avogadro number will give the answer 16.6 into 10 power minus 23 gram. We know that volume of unit cell equal to 400 picometer cube. 400 cube, that means 64 into 10 power 6. 4 into 4 into 4, 64. 10 power 2, 10 power 2, 10 power 2, 10 power 6. 1 picometer equal to 10 power minus 10 centimeter. So, we will give the answer 64 into 10 power minus 24 centimeter cube, and mass of the unit cell Z into M. Z equal to number of atom in the PCC structure to mass, already we calculated 16.6 into 10 power minus 24 will give 33.2 into 10 power minus 23. Now, therefore, density equal to mass divided by volume of the unit cell. Mass 33.2 into 10 power minus 23 divided by volume 64 into 10 power minus 24. By solving these two, we will get 5.188 gram centimeter power minus 3. So, the answer is 5.188 gram centimeter power minus 3. Come to question number 42. Formula of nickel oxide with metal deficiency defect in its crystal is nickel 0.98O. The crystal contains nickel 2 plus and nickel 3 plus ion. The fraction of nickel existing as nickel 2 plus ion in the crystal is, let the fraction of metal which exists as nickel 2 plus ion be X. Nickel 2 plus ion is equal to X. Nickel 3 plus ion, that is equal to 0.98 minus X. 0.98, that is nickel oxide value, metal deficiency defect. Nickel 0.98 into O, nickel oxide. Now, 2 into X plus 3 into 0.98 minus X equal to, question asked is for nickel 2 plus, therefore 2. 2X plus, after multiplying these two, 3 into 0.98 equal to 2.94 into 3X minus 3X equal to 2. By solving, we will get X equal to 0.94. That is 0.96 is given. This is the correct answer. Question number 43. The correct statement recording defect in crystalline solid is, correct statement. Frankel defect decreases the density of the crystalline solid. Only Schottky defect decreases density. Frankel defect is a dislocation defect. This is correct. Frankel defect is found in halide of alkaline metal AgBr AgCl. Schottky defect have no effect on the density of crystal. Schottky defect density decreases takes place. So, this is also wrong statement. Correct statement is Frankel defect. In Frankel defect is a dislocation defect as smaller ion, usually cation, are dislocated from normal site to interstitial site. Frankel defect is shown by compounds having large difference in the size of cations and anions. Hence, alkali metal halides do not show Frankel defect. Also, Schottky defect decreases the density of the crystal, while Frankel defect has no effect on the density of the crystal. B is the correct answer. Come to question number 44. The appearance of color in solid alkali metal halide is generally due to, color nu vandale enna da F center, inga da varum metal excess defect. F centers are the sites where anions are missing and instead electrons are present. They are responsible for color, F center, metal excess defect. Come to question number 45. Schottky defect in crystal is observed when density of the crystal is increased, unequal number of cation and anion are missing from the lattice, an ion leaves its normal site and occupy an interstitial site, equal number of cation and anion are missing from the site. This is Schottky effect, we know.
Question number 46. Ionic solid with Schottky defect contained in their structure. Cation vacancy only. Cation vacancies and industrial cation. Equal number of cation and anion vacancy. இதில் தான் என்னப்பா வரும்? Schottky defect வரும். Anion vacancies and interstitial anion. When an atom is missing from its normal lattice site, a lattice vacancy is created. Such a defect which involve equal number of cation and anion vacancies in the crystal lattice is called Schottky defect. Now come to question number 47, which is the incorrect statement. Density decreases in the case of crystal with the Schottky defect. Sodium chloride is insulator. Silicon is semiconductor. Silver is a conductor. Quartz is piezoelectric crystal. Frankel defect is favored in those ionic compounds in which the size of cation and anion are almost equal. Question is incorrect statement. This is incorrect statement. FeO 0.98 has non-stoichiometric metal deficiency defect. So this is also incorrect statement. C and D. Frankel defect is favored in those ionic compounds in which there is large difference in the size of cation and anion. Non-stoichiometric defect due to metal deficiency is shown by FXO, where x equal to 0.93 to 0.96. Therefore, C, D are incorrect statement. Come to question number 48. With which one of the following element silicon should be doped so as to give p-type semiconductor? That is boron. If silicon is doped with any of the element of group 13, boron, aluminum, gallium, indium, thallium of the periodic table, p-type semiconductor will be obtained. Come to question number 49. If sodium chloride is doped with a 10 power minus 4 mole percentage of strontium chloride, the concentration of cation vacancies will be, Avogadro number is given. As each strontium 2 plus ion introduces one cation vacancy, therefore concentration of cation vacancy equal to mole percentage of the strontium chloride added. Concentration of cation vacancy equal to 10 power minus 4 mole percentage. Percentage means 100. 10 power minus 4 by 100 into Avogadro number will give 6.023 into 10 power 17. 49. B is the answer. Come to question number 15. If we mix a pentavalent impurity in a crystal lattice of germanium tetravalent, what type of semiconductor formation will be? N-type semiconductor. The conductivity is due to the presence of excess electron. When an impurity atom with 5 valency electron as arsenic is introduced in a germanium crystal, it replaces one of the germanium atom. 4 of the 5 valency electron of impurity atom form covalent bond with each valence electron of 4 germanium atom, and the 5th valence electron becomes free to move in the crystal lattice. This free electron acts as a charge carrier. Such as an impure germanium crystal is called N-type semiconductor because in it charge carries are negative free electrons. So what is the answer? N-type semiconductor. Question number 51. On doping germanium metal with a little of indium or gallium, one gets p-type semiconductor, n-type semiconductor, insulator and rectifier, p-type semiconductor. P-type semiconductors are produced due to a metal deficiency defect by adding impurities containing less electron. Germanium belongs to group 14, carbon group element, and indium or gallium to group 13. Hence, doping p-type semiconductor is obtained. This doping of germanium with indium increases the electrical conductivity due to the presence of an electron of the germanium crystal. So, நம்ம இந்த வீடியோவில் கொஸ்டின் நம்பர் 31லேருந்து 51 வரைக்கும் நம்ம பார்த்து முடிச்சிருக்கோம். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கொஸ்டினை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Thank you for watching. If you like, please subscribe. Thank you very much.